With another one, I'll translate. This is what I just translated. First I'll be saying about or you my can name. read the whole statement and then I'll read the whole. Or you can read the whole statement and then I'll read the whole in Armenian. We can do that. What is Paragraph. Okay. so they understand it. First I'll welcome them and introduce my name and also introduce Elena's Okay. to say that she is a member of the delegation, and then I'll read this. Okay. No, I think we can do it here. The 20 minutes is too late since they have been very much on time. With this? And they also have to send them, they have to send it. Yeah. I'm sorry for this outfit, really. I didn't know. You're looking very I had to be handsome. sitting in the booth now. I'm sitting That here. is true, but it's okay, but you will be popular in Armenia. Yes, sir. On the TV station. Now, yes, I will become popular because I came in my farmer's jacket. That's why you don't have to say it. I'll just say it. Much easier. I'll just say it. We keep saying as you and expert. We don't say we. You are on air, by the way. Yeah, they're still coming. Not bad. You think we should wait? Yeah, we'll wait for 2 minutes. Ես ոնց գնալ var։ Չէ՞ պետք է բացնի, հա։ Կարող է, չէ, հարցերը կարող է չհասցնի, հա, դուք Yes, okay. Ուզում եք իմ մոտ տնեք, թե իրանց մոտ միքրոֆոնները ավելի ճիշտ էր իրանց մոտ, չէ՞, հա։ Ես միքրոֆոնով խոսամ, թե սրանց մեջ խոսամ։ Կտակ է, give me that mic, please, thank you. Հա, լավ, խոսամ, okay. Okay, I think we can start. Arranging it as it's the best for them. Good afternoon. Vardzis. We are very happy to see you all. Thanks for coming for this press conference. Շատ ուրախ ենք, որ ժամանակ գտաք գալու, շատ հաճելի է։ My name is Ravindran Daniel. I'm the chair of the working group. Անունս Ravindran Daniel է, ես այս աշխատանքային խմբի ղեկավարն եմ։ We are with me Dr. Elena Aparak, Ինձ միացել է դոկտոր Էլենա Ապարակը, who is also a member of the delegation. ով հանդիսանում է նաև մեր պատվիրակության անդամը։ I will read the press statement slowly, and each paragraph my colleague will do the translation. Մենք մամուլի հաղորդագրությունն այժմ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, թարգմանություն կլինի հաջորդական։ UN experts today welcomed Armenia's commitment to combat
the proliferating use of mercenaries and private security actors, urging greater oversight and stronger integration of human rights into its domestic policies. Մակ-Ի փորձագետները գնահատում են Հայաստանի հանձնառությունը պայքարելու վարձկանների եւ մասնավոր պահնորդային ընկերությունների օգտագործման մարդու իրավունքների խախտման դեմ, խրախուսելով առավել ընդարձակ վերահսկողություն եւ մարդու իրավունքների ավելի խորը ինտեգրում ազգային քաղաքականություններում. During an 8-day official visit to the country, the UN Working Group on the Use of Mercenaries and Private Military and Security Companies gathered information on the laws and procedures criminalizing mercenary activities. They also focused on the activities of private security companies and their impact on human rights. Հայաստան կատարած 8-օրյա այցելության ընթացքում վարձկանների, մասնավոր ռազմական եւ պահնորդային ընկերությունների օգտագործման Մակ-Ի աշխատանքային խումբը տեղեկություններ է հավաքագրել այն օրենքների ու ենթաօրենսդրական ակտերի վերաբերյալ, որոնք քրեականացնում են վարձկանների գործողությունները։ Խումբը նաեւ հաշվի է առել մասնավոր պահնորդային ընկերությունների գործունեությունը եւ դրա ազդեցությունը մարդու իրավունքների վրա։ Armenia stands out in its efforts to integrate the 1989 UN Convention on Mercenaries in its domestic legislation, specifically in Article 147 of the Criminal Code, which provides for a definition of mercenarism in compliance with international law. Այցելության ավարտին հրապարակված հայտարարությամբ փորձագետները նշել են, որ Հայաստանը առանձնանում է իր ջանքերով ուղղված արտացոլելու վարձկանների մասին Մակ-Ի 1989 թվականի կոնվենցիայի դրույթները ազգային օրենսդրությամբ, մասնավորապես քրեական օրենսգրքի 147-րդ հոդվածով, որով միջազգային իրավունքին համապատասխան սահմանվում է վարձկանությունը. The experts received information that during a trial in Kapan, a regional court applied the legal framework criminalizing mercenarism to convict 2 Syrian citizens for participating in military operation during the hostilities. Both individuals were sentenced to life in a trial that lasted only 1 day in May 2021. Փորձագետները տեղեկություններ են ստացել, որ Կապանում տեղի ունեցած դատական լսումների ընթացքում մարզի առաջին ատյանի դատարանը կիրառել է վարձկանությունը քրեականացնող օրենսդրական դրույթները եւ պատերազմական գործողությունների ընթացքում տեղի ունեցած դաժանություններին մասնակցելու համար մեղադրանք ներկայացրել սիրիացի 2 վարձկանների։ Երկուսն էլ դատապարտվել են ՑՄ ազատազրկման, սակայն մի դատավարության ընթացքում, որը տևել է 1 օր 2021 թվականի մայիսին։ The experts noted that the application of legislation on mercenaries is at its embryonic stage and encouraged the Armenian judiciary to guarantee that a victim-centered approach is applied in the future. Փորձագետները նաև ընդգծել են, որ տվյալ օրենսդրական կարգավորումների կիրարկումը դեռ զարգացման վաղ փուլում է, սաղմնային փուլում է գտնվում եւ հորդորել Հայաստանի դատական իշխանությանը ապագայում հաշվի առնել առավել զոհակենտրոն մոտեցումներ։ Փորձագետները նաև տեղեկություններ են ստացել երկրում մասնավոր պահնորդային ընկերությունների օգտագործման վերաբերյալ։ The experts also received information on the use of private security companies in the country. We welcome the amended law on private security activities, which establish a clear regulatory framework for licensing and operations of private security service providers, including in the monitoring of demonstration and crowd control. Մենք ողջունում ենք մասնավոր պահնորդային ընկերությունների մասին օրենքում փոփոխությունների կատարումը, որոնցով ստեղծվել է հստակ օրենսդրական դաշտ մասնավոր պահնորդային ծառայություններ տրամադրող ընկերությունների լիցենզավորման եւ ցույցերի ու հավաքների ընթացքում մշտադիտարկման իրականացման համար։ The experts also noted that Armenia had initiated a reform on cybersecurity. We urge the government to ensure that laws regulating the role of private security in cyber operations is human rights compliant. Փորձագետները նաև հաշվի են առել, որ Հայաստանը նախաձեռնել է բարեփոխումներ կիբերանվտանգության ոլորտում եւ նշել, որ հորդորում է կառավարությանը ապահովել կիբերանվտանգության ոլորտում մասնավոր պահնորդային ընկերությունների գործողությունների համապատասխանությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության սկզբունքներին։ Noting the increasing use of private security companies by extractive industries, the UN experts expressed concern about the alleged involvement of private security contractors in dealing with concerns by local communities about the impact of these industries on their livelihoods and human rights. Հաշվի առնելով տնտեսության արդյունահանող ճյուղերում մասնավոր պահնորդային ընկերությունների ծառայություններից օգտվելու դեպքերի ավելացումը, Մակ-Ի փորձագետները մտահոգություն են հայտնել այն ենթադրությունների վերաբերյալ, որ վերաբերում են մասնավոր պահնորդային կապալառուների աշխատակիցների շփմանը ազդակիր համայնքների հետ։ Վերջիններիս կողմից կենսակերպի եւ մարդու իրավունքների նկատմամբ առաջացած ազդեցության վերաբերյալ ներկայացված բողոքների լույսի ներքո։ We strongly recommend the establishment of an independent oversight mechanism to monitor and oversee the private security sector. Regular trainings
on the provision of human rights, compliant and gender-sensitive security services should be systematically delivered to private security guards. Խորհուրդ ենք տալիս ստեղծել մասնավոր պահանջային ծառայությունների անկախ վերահսկողության մեխանիզմ, մասնավոր պահանջների պարբերական ուսուցումը, մարդու իրավունքների պաշտպանության սկզբունքների եւ գենդերային զգայունության վերաբերյալ անհրաժեշտություն է։ The delegation held meetings in Yerevan with representatives from governmental authorities, non-governmental organizations and legal representatives. Փորձագետների պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել Երևանում, կառավարության, հասարակական կազմակերպությունների եւ իրավագետների հետ։ They also met with affected communities in Kapan and Goris. Ինչպես նաեւ այցելել ազդակիր համայնքներ Գորիսում եւ Կապանում։ The delegation would like to thank the government of Armenia at all levels for their full cooperation for the visit and open cooperation. Ցանկանանք իհարկե շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը լիարժեք աջակցության համար, որ տրամադրվել է պատվիրակության աշխատանքի ամբողջ ընթացքում։ The delegation also thanks all those who met us and their willingness to share their information with us. Ինչպես նաև բոլոր այն գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր մեզ հետ կիսվել են տեղեկատվությամբ։ Full report of this visit will be presented to the Human Rights Council in September 23. Հաշվետվության ամբողջական տարբերակը ներկայացվելու է Մակ-Ի մարդու իրավունքների խորհրդին 2023 թվականի սեպտեմբերին։ Thank you and we welcome your questions and Շնորհակալություն, այսքանը համեցեք, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Արմենտես Անրեգրիգորյան, ինձ հետաքրքրում է, թե ձեր այցի շրջանակում քննարկվել են արդյոք 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից վարձկանների հավաքագրման եւ Արցախ տեղափոխման փաստերը եւ ինչ գնահատական կարող տալիս այս։ Anna Grigoryan, Armen Press. I'm first of all interested in whether the delegation has discussed the recruitment and involvement of mercenaries by Turkey and Azerbaijan during the 44-day war in 2020, and if yes, then what is your assessment of that? Your evaluation. my colleague will respond to it. Գործընկերս կպատասխանի։ Thank you for your question. Is this working? No. Yeah. It's fine. Keep it close. Okay. Sorry. Yes. So thank you for your question. The working group has a mandate that can work through different tools to execute our mandate. That is twofolded on mercenary-related actors and private military and security companies in relation to human rights. Մեր աշխատանքային խմբի մանդատը բավականին լայն է, այն իհարկե ընդգրկում է վարձկանների ներգրավումը եւ մասնավորապես նաեւ մասնավոր ռազմական եւ անօրթային ընկերությունների օգտագործումը մարդու իրավունքների խախտումների տեսանկյունից։ And within that mandate, we can conduct country visits, which is what we are doing now. Այդ մանդատի շրջանակում մենք իրականացնում ենք այցելություններ երկրներ եւ սա այդ այցելություններից մեկն է։ And we can also receive submissions from different sources on specific allegations of human rights abuses. Եվ իհարկե վիճակի ենք ստանալ հաղորդումներ տարբեր աղբյուրներից մարդու իրավունքների ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ։ And it is through this system of communications that the working group has indeed received in 2020 information on the use and recruitment of mercenaries. Սա մեր հաղորդակցման հիմնական մեխանիզմն է, հիմնական համակարգը եւ այդ համակարգի շնորհիվ է, որ մենք, այսինքն մեր խումբը 2020 թվականին արդեն ստացել է հաղորդում վարձկանների օգտագործման վերաբերյալ։ Yes, and in that moment we have reacted through the system of communications, meaning we have sent the allegation letters and we have issued a press release at that time. Եվ այդ ժամանակ մենք արդեն արձագանքել ենք, գործել ենք, համապատասխան հաղորդում ենք ներկայացրել եւ համապատասխան մամլո հաղորդակցություն։ So we are monitoring that context through the system of communications. Here we have come for the country visit. Մենք այդ ընդհանուր իրավիճակը մշտադիտարկում ենք հաղորդակցության այս համակարգի միջոցով։ Տվյալ դեպքում մենք իրականացնում ենք այցելություն երկիր, which has been long prepared with the authorities. Այս այցելությունը բավականին երկար ժամանակ նախապատրաստվել է Հայաստանի իշխանությունների հետ։ And to understand really the context of our mandate within the context of Armenia.
Եվ իհարկե փորձել ենք հասկանալ, թե որքանով մեր մանդատը կհամընկնի այն հանգամանքների հետ, որոնք արձանագրվել են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Which also includes the legal framework, the application, the ratification of the convention, and also eventual gaps in accountability, challenges. Սա ընդգրկում է նաև Կոնվենցիան, այսինքն Հայաստանը կոնվենցիան ստորագրել, վավերացրել է, դրա իրականացման ընթացքում բացեր կան, խնդիրներ ու մարտահրավերներ, մենք դա էլ ուսումնասիրում ենք նույնպես։ Just one addition. Այնուամենայնիվ ձեր Հայաստան այցի ընթացքում վարձկանների կիրառման փաստերի վերաբերյալ ինչ մանրամասներ են ձեզ ներկայացվել կոնկրետ պատերազմի։ And nevertheless, what details have been presented to your attention in regard to the use of mercenaries during the war? Եվ կոնկրետ ինչ գնահատական ունեք դուք այդ շրջանում վարձկանների։ And what is your evaluation on the use of mercenaries in that period of time? What we have received so far is an information, and again it's a process, so we are in the process of continuing to receive information, is that there has been a trial that took place over 2 Syrian mercenaries under the mercenary charges, and we are still trying to understand what exactly was the process and the trial. Մեզ ասած տեղեկատվությունը հիմնականում վերաբերում է 2 վարձկաններին, որոնք որ գերի են վերցրել, որոնց մեղադրանք են ներկայացվել, դատական գործընթաց է սկսվել, լսումներ են տեղի ունեցել։ So any additional information will be welcomed and integrated into the report. Հավաքագրում ենք տեղեկատվությունը այդ ամենի վերաբերյալ։ Ցանկացած լրացուցիչ տվյալ ողջունում ենք։ Or potentially addressed through the system of communications. It depends on the information that we may receive. Որին կարող ենք իհարկե անդրադարձ անել այդ նույն հաղորդակցման համակարգի միջոցով, որի մասին խոսվեց։ Հովանես Վարդանյան, հանրային հեռուստաընկերություն։ Public TV, Հովանես Վարդանյան։ Այդ դուք նշեցիք, որ հավաքագրում եք եւ 2020 թվականին էլ հայտարարություն եք տարածվել վարձկանների ներգրավության մասին։ Այդ հետաքրքիր է ինչ գործուն միջոցներ կարող եք ձեռնարկել դուք, ինչ հնարավորություններ, գործիքներ ունեք այն երկրներում, որտեղ արձանագրում եք, որ առկա է վարձկանների ներգրավվածություն, ինչ պատասխանատվության միջոցներով կարող են այդ երկրները mentioned the submissions that you've made based on the information that you have received from the Armenian authorities. I'm more interested in the practical tools and mechanisms at your disposal that you may apply in order to hold certain parties to responsibility in that regard. So the mandate that is given to the working group is given by the Human Rights Council, and we have, like most of the special procedures experts, specific tools that it's common to special procedures. So we do country visits where we evaluate the context of the country. Մանդատը ձևավորվել է Մակ-Ի իրավունքների խորհրդի նախաձեռնությամբ, մանդատի հիմնական գործընթացը կամ մանդատը կարելի է նկարագրել տեղեկատվության հավաքագրումով, որպես այդպես։ We do Երկիրներ այցելելով, որը տեղի ունենում այս բանը։ So you are mostly fact-finding. So we are not fact-finding mission. We do not have a fact-finding mandate. We act through the system of communications. If we received a submission from victims representative, NGOs, or... Մենք գործում ենք մեզ տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա, որը կարող է տրամադրվել հասարակական կազմակերպություններից կամ ցանկացած այլ աղբյուրից։ I'm very sorry. Supposedly you have received certain information. You've identified the fact. What is your next step? Okay. So if you identify the fact at any time of the year, then if we received it through the official formal system of submissions, then we can identify who are the most responsible actors for those facts. Փաստ արձանագրելը տեղի ունենում պաշտոնական գործընթացով, այսինքն տեղեկատվություն ստանում ենք պաշտոնական աղբյուրից եւ այդ տեղեկատվության հիման վրա կարող ենք որոշել, թե ով է պատասխանատու կողմը այն իրադարձությունների համար, որ արձանագրված են այդ տեղեկատվությամբ։ In that case, we
address what we call allegation letters, which we in fact did in 2020. Մենք այդպիսի գործիք, որը կոչվում է մեղադրական գրություն, նամակ, ինչը մենք արել ենք 2020 թվականին. And we can actually address them to states, but also to non-state actors. Որը ներկայացնում ենք եւ պետություններին եւ ոչ պետական կազմակերպություններին. These communications are confidential for 60 days, but then you can find them on the public website. Այս հաղորդակցությունը կոնֆիդենցիալ է, գաղտնի է, բայց այդ գաղտնիությունը պահպանվում է միայն 60 օրվա ընթացքում։ 60 օր անց դուք կարող եք այդ հաղորդակցությունը պետությունների հետ տեսնել Կայքում. As well as all the responses. Ինչպես նաև բոլոր պատասխանները, որ տրված են այն գրություններին, որ մենք ներկայացնում ենք պետություններին. And I think what's important to add to this system is that at the domestic level, it's always a useful tool for civil societies and media to act on that and to further explore the situation. Կարևոր է ընդգծել, որ սա նաև շատ արդյունավետ գործիք է հասարակական կազմակերպությունների, կա հասարակության կազմակերպությունների եւ լրատվամիջոցների համար, որոնք հետաքրքրված են տվյալ իրադարձություններով, կարող են ուսումնասիրել, հետաքրքրվել նաև ինչ-որ ընթացքներ տալ այս ամենը. Just to clarify what my colleague said, we cannot respond based on just information that is available in public. We have to receive it through a channel, entity, NGOs or government. Եվս մեկ ճշգրտում, իլրումն գործընկերոջս ասացին, մենք չենք կարող գործել տեղեկատվության վրա, որը որ պաշտոնական ակտիվներից չի տրամադրված. So in that sense, by receiving such information continuously on various countries, not only in Armenia or it's what is related to issues related to Armenia, we do continuously monitor the situation, and when it's substantially enough to respond, we as a group respond by sending a letter to the concerned authorities. Գործընթացը նաև ինչ-որ տևողություն ունի, այսինքն խոսում են մեկ կամ երկու հաղորդման մասին, շարունակական մշտադիտարկում պահանջող գործընթաց է, որի հիման վրա, երբ մենք համարում ենք, որ բավարար տեղեկատվական զանգված կա, այդ բավարար տեղեկատվական զանգվածի հիման վրա կարող ենք շարունակել։ And when it is time for public, we go public. Երբ ժամանակն է, մենք այդ ամենը հրապարակում։ And we do issue a press statement expressing whatever views on it. Եվ միաժամանակ նաև հրապարակում մանրու հաղորդագրություն, որում նկարագրում ենք այն ամենը, ինչ կարող է առավել ակտուալ լինել։ Which we did in 2020, and did attract a considerable interest not only here but in various parts of the. Ինչը արել ենք 2020 թվականին, բարեբախտաբար բավականին մեծ ուշադրության արժանացավ այս ամենը։ So in short, as part of our method of work, we'll continue to monitor the situation. Այսինքն, եթե փորձեմ հակիրճ նկարագրել գործընթացը, ապա այն շարունակական է եւ սկզբունքորեն մշտադիտարկում, մոնիտորինգ է ներկայացնում։ Any other questions? Yes. Այլ հարց կար, համեցեք։ Երկու արդեն համրազան, ես կարծիք ասեմ։ Երեք կապ չարժեք կարելի որ Հայաստանի իշխանությունները երկար նախապատրաստել ձեր այցում։ You said you've been preparing this with the government for quite a long time. Meaning your visit. Արդյոք տարածաշրջանի այլ երկրներում էլ ձեր այդ խմբերը աշխատում են նույն առաքելությամբ։ Do you have groups working with the same mission in other countries of the region? Եվ ինձ ու փորձընկերներիս, ես չգիտեմ իրեք այդ հարցը սպառիչ պատասխան ստացան, թե չէ ես թերևս ոչ, որ I didn't get a clear answer to the question of what happens to the result of your work in terms of consequences. Because in 2020, many countries, I can say the international community, stated that there were Syrian mercenaries transported from Turkey to fight in Artsakh during the Artsakh war, with submissions of general evidence in terms of video and audio information. So we would like to hear about the consequence of your work. What's going to happen? Thank you. Yes, so as I mentioned before, we conduct country visits, and when we conduct a country visit, we really focus on the territorial jurisdiction of that country as identified as a UN member. So that's the scope of our mandate within the context of the visit. And of course, when we identify specific regions and countries, we always try to conduct visits
to the places where could be really much of interest to our mandate. Now, it always depends on whether countries have availability for the working group to visit, whether there is an interest, whether we have the time from our side. So this has been prepared because we have requested the visit. We thought that it was an extremely important progress for the respect of the international law that Armenia ratified the UN Convention, and in that sense we engaged in dialogue with the authorities, and we commend authorities for ratifying and implementing it into the domestic legal framework. So this is really the scope, including a role of private security companies that we also look, because that's one part of our mandate as well, and different regions and different contexts. Sorry. Yeah. Sorry. Մենք ասացի իրականացնում ենք այցելություններ երկիր, այդ այցելությունների ժամանակ մենք սահմանափակվում ենք տարածքային յուրիսդիկցիայով, այսինքն այն սահմաններով, որոնք միջազգայինորեն ճանաչված են տվյալ երկրի համար որպես ՄԱԿ-ի անդամ պետություն։ Եվ այցելում ենք տարբեր վայրեր, որոնք կարող են հետաքրքիր լինել մեր մանդատի տեսակետից։ Այս ամբողջը երկար նախապատրաստական աշխատանք է պահանջում։ Մեր այցելությունների վայրերը կախված է բնականաբար նրանց թե հնարավոր է այդ տարածքները այցելել, թե ոչ, ժամանակ ունենք, թե ոչ, այլ երկար պատրաստվում է այցելությունը։ Մենք ուզում եմ նշել, որ հրացրել է ՄԱԿ-ի կոնվենցիան Վարձկանների մասին, եւ այդ դրական համագործակցության շրջանակներում է, որ իրականացել է մեր այցելությունը։ Նաև ուսումնասիրել ենք մասնավոր պանորդական ընկերությունների գործունեությունը, որը նույնպես մեր մանդատի մի մաս է կազմում։ So, in 2020, we also identified in our thematic report the increased use of mercenaries and private military and security companies in contemporary conflict. So our mandate is really global. So we monitor quite a lot of regions in the world. So, and we are only 5. So we try as much as we can to visit the places. Եվ 20 թվականին մեր թեմատիկ զեկույցների մեջ նկատել ենք, որ գնալով ամբողջ գլոբալ մակարդակով շատանում է վարձկանների օգտագործումը եւ մասնավոր բանորդական ընկերությունների օգտագործումը, եւ ինչպես արդեն ասացի, մեր մանդատը գլոբալ է, այսինքն մենք կտասում ենք ամբողջ աշխարհը, բայց ընդհանրապես 5 հոգի ենք մեր աշխատանքային խմբում, հնարավորինս փորձում ենք ինչքան հնարավոր շատ տեղեր այցելել։ On the issue of consequences of the allegation letters, unfortunately, this is where our mandate is very limited. Ինչ վերաբերում է մեր այս մեղադրական նամակների հետևանքներին, ցավոք մեր մանդատը այդ հարցում բավականին սահմանափակ է։ So we can receive responses. Մենք կարող ենք պատասխաններ ստանալ։ Responses will be public. Այդ պատասխանները հրապարակային են։ But then it's really up to other stakeholders to use our allegation letter and responses to act either civil society domestic level or other states at the international level. Հետո արդեն մյուս շահագրգիռ կողմերը պետք է ասենք օգտագործեն մեր այդ մեղադրական նամակները, արձագանքները եւ դրանց հիման վրա գործողությունների ճոր դիմեն։ Ունեն դա հասարակական կազմակերպություններ, միջազգային կազմակերպություններ, այլ պետություններ, այսինքն ինչ-որ մեկը պետք է դրանով հետո զբաղվի։ Should we receive more information, then we would initiate new set of communications. Եթե լրացուցիչ ինֆորմացիա ենք ստանում, մենք նույնպես դա ենք հրապարակում։ I'm going to respond to, with regard to your question, my colleague responded in terms of a question about effectiveness. It's very difficult for us to say what happens, but only one thing we can assure or say is it does add to the visibility of the issue. And in your own context, you would have seen it in 2020. Ես ավելացեմ կոլեգայի ասացին, նա ասաց, որ դժվար է տեսնել ինչ է լինում հետևանքը, այսինքն մեր աշխատանքի հետևանքները կոնկրետ, բայց մի բան, որ շատ ակնհայտ է, մեր աշխատանքի արդյունքում այդ խնդիրները ավելի տեսանելի են դառնում, ինչը եւ տեղի ունեցավ 20 թվականին, այսինքն շատ ավելի շատ խոսեց դրա մասին մեր աշխատանքի շնորհիվ։ 2021 թվականին, 2020 թվականների համար մեղադրական նամակներ ուղարկվել են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Did you send allegation letters to Azerbaijan and Turkey as a result of 2020 activities? Yes, those letters are public now. You can access on the public website. Այո, մեր վեբ կայքում այդ նամակները կան, հրապարակային են։ Սերգեյ Արաքելյան 24 News
Ադրբեջանի այսօր նախատեսում եք Ադրբեջան եւ Ադրբեջանի կառավարությունը երբ հարցրել եք այդ Վարձկանների ներգրավման հարցով ինչ են պատասխանել եւ դուք խոսեցիք նաեւ մեկ Վարձկանի մեկօրյա դատավարության մասին արդյոք այդ Վարձկանը հանդիպել եք խոսել եք եւ նա ինչ է ասել արդյոք հաստատել է որ նա Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կողմից հարկվել Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի մասնակցելու համար այ էթնիկ բնակչության դեմ So it's a gentleman from 24 News channel, and the question is, have you visited or plan to visit Azerbaijan, and what did Azerbaijani authorities reply to your allegation letter? And have you met with the mercenary who was convicted here? Have you talked to them, to these mercenaries? Have they confirmed to you that they have been hired by Azerbaijan or Turkey to fight against Armenians? Okay. In Nagorno-Karabakh. In Nagorno-Karabakh. And okay. So we sent state requests through different regions, and we do ask most of the states to accept our visit. Given the nature of a mandate, this is not always an easy task, so we are really appreciative that Armenia accepted our visit because we know it can touch on sensitive issues, but we do send requests for visits to other places in the world and to other, of course, other states. That's all. Դիմումներ երկիր այցելելու համար, եւ շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանը նրան արձագանքել է, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ նաեւ նույն հարցերի մասին է խոսքը։ And for the case of two mercenaries that were convicted, unfortunately we were not able to meet with them, and we hope to receive more information on that case before the editing. Ինչ վերաբերում է այդ երկու վարձկաններին, որոնք մեղավոր են ճանաչվել, մենք նրանց հետ չեն կարողացել հանդիպել, ցավոք մենք հուսով ենք, որ մինչև մեր վերջնական զեկույցի հրապարակումը լրացուցիչ ինֆորմացիա կստանանք իրենց գործի հետ կապված։ Իսկ իրենց հետ կապված տեղեկությունները հաստատել են, որ նրանք Ադրբեջանի կողմից հարցում են Լեռնային Ղարաբաղում կրվելու համար։ Has it been confirmed that these people were hired by Azerbaijan and Turkey to fight against Armenians in Karabakh? Unfortunately, the judgment is confidential for the moment, so we didn't have that. Դատավճիռը այս պահին հրապարակված չի, հրապարակային չի ավելի։ Դատավճիռի մասին չի խոսում, տեղեկությունների փոխանցված։ I'm not talking about the judge, the verdict. Do you have any other information that confirms that they have fight? Այդ տեղեկություններ չունենք դա։ Իսկ Ադրբեջան այցելելու հետ կապված նման առաջարկայքներ եք Ադրբեջանը։ Have you asked Azerbaijan for a country visit? We have requested country visits, yes. Ուղարկել ենք հարցում։ Հաստատել են դե։ Have they accepted? No. They have not responded yet. Չեն արձագանքել։ Waiting for us. Այսինքն ոչ թե մեր չեն արժե, բայց չեն արձագանքել։ Ինձ չեն պատասխանել։ Any other questions? Maybe on the private security? Մասնավոր բանորդական ընկերությունների մասին ասելն է։ No specific question, but if you want to add on it, on that subject, you can. Yes. Yes. Maybe just to highlight that you have a very good legal framework on private security companies, and we noticed that you don't have private military companies that are allowed under domestic legal framework. But one thing that is very interesting from the perspective of our mandate and what we have seen in the past. Ուղղակի ավելացնեմ դա կապված, որ մենք նկատել ենք, որ մենք շատ լավ օրենսդրություն եւ կարգավորումներ մասնավոր բանողական ընկերությունների մասին եւ որ ունենք մասնավոր ռազմական կամ զինվորական ընկերություններ, որոնք արգելված են օրենքով. Is the context of extractive companies when they operate together with private security. Շատ հետաքրքիր են այն դեպքերը, երբ որ այս մասնավոր բանողական ընկերությունները գործում են հանքարդյունաբերության կամ արտահանող արդյունաբերության հետ. Yes, and in that context, we have met with some of the civil society and environmental defenders. Այս կոնտեքստում մենք հանդիպել ենք քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների եւ բնապահպանների հետ. That raised some concerns about potential risks of human rights abuses by private security
in extractive context. Նրանք հարցեր են բարձրացել, խնդիրներ են բարձրացել, պոտենցիալ ռիսկեր, մարդու իրավունքների խախտումների, այդ մասնավոր անօրինական ընկերությունների կողմից հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Yes, and we believe that this is something that we would need to also monitor in the context of Armenia in terms of extractive industry and use of private security. Ես կարծում եմ, որ սա մի բան է, որ պետք է շարունակենք մոնիտորինգի ենթարկել Հայաստանի կոնտեքստում, այսինքն մասնավոր բանախոսական ընկերությունների գործունեությունը հանքարդյունաբերության ոլորտում։ We are also aware of the draft legislation that will reflect on cybersecurity. Մենք նաև գիտենք, որ օրենսդրություն է մշակում կիբեռանվտանգության մասին։ And we are also very careful about how private security could be used in the context of cybersecurity. Եվ մեզ նույնպես շատ հետաքրքիր է, թե մասնավոր անվտանգության կամ անվտանգային ընկերությունները ինչպես կօգտագործվեն կիբեռանվտանգության կոնտեքստում։ Especially in the context of data protection and privacy protection. Մասնավորապես խոսքը գնում է տվյալների պաշտպանության, անձնական տվյալների պաշտպանության մասին։ And it's something that will also be very relevant in the context of Armenia in the coming months. Սա մի բան է, որ հետաքրքիր է լինելու մեզ համար Հայաստանի կոնտեքստում մոտ ապագայում։ Okay, if there are, yeah, please. Ճիշտ է, թե Ադրբեջանը դեռ չի արձագանքել ձեր փաստահավաքումին ընդունելու մասին, բայց այ հետաքրքիր է ադրբեջանական բանտերից մեկում մնում է նաև հայազգի Վիգեն Էուչեկյանը, որն Ադրբեջանը պարբերաբար հայտարարում է, որ հայ վարձկան է, այնտեղ այցելելու ընթացքում արդյոք այդ հարցերը պատրաստվում եք նաև առաջ բերել եւ իր հետ զրուցել իրոք հասկանալ համար։ Նա Հայաստան եկած հայազգի քաղաքացի է, ով ուղղակի Շուշի էր գնում, թե Ադրբեջանի հետ, չգիտեմ, իստեղանի շուրջ քննարկեք, որ նա վարձկան չի կամ այդ հարցերը առաջ բերեք։ Okay, it's true that Azerbaijan hasn't responded to your request yet, but if they do, are you planning to discuss with them the issue of Vigen Elchekyan, who is an Armenian, who's in prison, in one of the prisons in Azerbaijan? Azerbaijan alleges that he is an Armenian mercenary. So are you going to explore that issue to see whether he's just an Armenian person who went to Shushi or is a real mercenary? Unfortunately, we don't want to speculate anything. As and when we get an official invitation, we'll discuss what are the issues to be raised with them, and then we'll raise it. It's very difficult for us to answer specific issues when we're still waiting for an invitation. So. Okay, if there are no other questions, thanks for coming. We really appreciate you coming and engaging with us. Let me again thank the government and all the people who met, including the press. We really appreciate the role of the press. Thank you. Ես մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, նախ եւ առաջ Հայաստանի իշխանություններին, կառավարությանը եւ բոլոր այն մարդկանց, ում հետ մենք հանդիպել ենք եւ բնականաբար նաեւ լրատվամիջոցներին, մենք շատ գնահատում ենք լրատվամիջոցների դերը։ We need to, they want your names. Yeah, I'll give you my card. Yeah. You can also I don't need to make because mistakes, right? I may not have so many cards, but